Ej, daj ste društvo. Jel se čujemo? Loud and clear, dobro večer svima, još jednom izvinjavam se za ovo kašnjenje. Sad da vidim. Tako. Možda ću morati još na kratko nešto da odem sa streama, ali će vas zato zabavljati Tića i Nahor. Vrlo zabavni likovi. Čekaj da vidimo. Oni su tu, upadam. Dobro večer. Aj. Aj. Ćao. Da. Evo ga ovaj heruvim. Alo bre. Thank you. Alo kako bre. možda ću morati na kratko da odem sa streama. Alo bre čoveče, ostavi nešto i za neke druge streamove. Dosta bre. Naravno, pusti like, a doniraj meni malo. Joj, jebem ti zajebancije. Dobro, ipak je bio radijator, ono. Šta je sad sa tvojim plafonom? Pa, moj plafon je vrlo šaren. Ali dobro. Otprilike... trećina plafona je šarena. Trećina. Au. Pa to je... Ja kad sam se popeo gore, on je mlađi od mene, momak, došao sa ćaletom. Kaže, poprilično je lepo curilo, kod njih je ono parket razjeban. Mazgov, ptica. Rekao je momak da samo da se to sad osuši. Jer to sad kad se osuši, to će i početi da otpada, ono, već se na par mesta, ono, vidi se, potklobučilo, ono. Ali dobro. Ao, sjemu. Ma dobro je da je to, da sam video to, evo. Na vreme. Još jednom dobroveče svima i izvinjavam se na kašnjenju. Iz tehničkih razloga smo morali da kasnimo. Kako sad stvari stoje sa tobom, Nahore? Ja sam free celu noć. Ajde da probamo zbog tog kašnjenja, ajde, probat ćemo do nekih 1. Mada sam onda najebo sutra na poslu, ali... Ma nemoj, vrate, ako ti je problem, nemoj. Ajde, vidjet ćemo. Pola 1, 15 do 1. Šta mi u suštini sad treba? Dobroveče, dobroveče. Šta mi sad u suštini treba da... Mi treba da odemo na onaj lift ovdje Kurčev, ali ima ovdje još nekih par kao stvarčica. S ovim da se priča i... Sam ja. Ko će priča s ovima? Či ti, ne bi. Aj pričajte vi, pošto ja ne znam sad kad će i ovaj majstor doći tamo gore kod njega i kad ću morati da odem na kratko sa streama, da se ne zakočimo negde. Zbog mene. Ja sam i smanjio sound da mogu da čujem, no...
Pozdrav Sake. Bili smo 500 experience. I jebote. Samo za priču sa ovim. A da, zato što si izbegao fight. I onda kao da si pobedio fight, toliko si dobio experience. Kosmati Henry. Ovo je neka kresa. Kreša. Jaj. Kreša, da. Čekaj, Bom gde sad dotak. ode Tića? Ja No nisam ja vidio da... gledam, tražim. Aha. Veliki pozdrav za Raju na Discordu. Misliš na chatu? A, misliš na Tiću i Nahora? Mind players and civilians, side by side. Tak, to je samo s druge Ovdje- strane. Daj da vidimo da. što ima na This mapi. must be where they infect and transform Jedino those that više should ovde dole levo. Pale Elf, šta je to? A to je van ovoga, ja mislim. A to je u akt 3. Ajmo ovde. Ajde. Šta je to? Neural aparatus. O, gde si, gospodine Goja? Kakav Pička je je u... Call of kartenu. Duty? Da pogodim. Call of Duty. Same as last year. Kažu da je ovo najbolji, brate, Call of Duty u zadnjih 10 godina. Kakvi su zombiji, jebote? Jel ima zombija? A Black Ops ti je, kontam da ima. Otkud on? Onaj Rafael. The device is open. Nije, ovo je to onaj iz interpret druida, the oni na početku sa onom. Zevlor. Da, jeste. Release, brate. Problem je samo što ima i main flare-a. Zombike kidaju. I zombije obožavam. Da li ću igrati Until Dawn? Pa nema zašto, igrao sam već, Ivane. Čak 2 streama smo imali. Ček, šta je sad neki fight? Ko je ovaj jebote? Da. Mind Flare. Ništa, ide, nemoj Wall of Fire, Vladimire, nego ide Fireball, level 5. Čekajte. Pazi, samo imaš Zevlora ovde. Da, ima naših ovi zeleni, pazi. Ne, ja bacam skroz ovde u ćošak. Ovde. Aha. Samo da potrefim lepo. Šta je ovo? Invalid target. Ma ja ću na njega sve da bacim. 13 hit poena. Te ovo je. Ajde, napadnite vi još, pa ću ja na kraju. Ja nemam šta više. End turn, ja. Neću se pomerati. Meni spell. What the fuck? U stvari... Aha, pa ja nisam video ove gore. Jao. Joj, ali je jak. Ženo. Šta je bilo s radijatorom? Procureo. I to je onako poprilično lepo. Ujebo si ga. Strašno koliko ona bije, to nije realno. Da, plus još što ona ima neke reactione, ono, znači... Ona jednom zamane, 5 puta udari, jebi ga. Procureo je čoveku iznad mene radijator i meni je malo, plafon šaren. Šarmirao sam ovog intelekt devourera. Još gledam iznad kompjutera deo. Znači, kapne malo. Sve nas je stanovo, a ne, samo Shadow Heart. Ne, Tapiocu je stanovo. Joj. Se izvinio komše, izvinio se. Znači, zombike kidaju, a? Mogu pogledam kakve su, a?
Nahor, ja smo igrali zombije. U ko je to crkva od naših? Brate, one shotovo me mind flare. I mene je stanovo. Nice. GG. Au, a nismo snimili. Bili smo i u gorim situacijama. Oooo. Viš, ja sam kad bi pogodio ovo, to bi bilo jako dobro. To. Oooo. Dobro, ostaje ovaj... Projected Ward. A, ima još ovih intelekta, ej. A, još jedan i ovaj mind flare mrtvi. Koga je Zevlor nabio tamo, ej. Šta bi mogli mi? Čekaj da vidimo. Taj mrtav nije? Prvo bi da umre, sad, jep. Ostaje ovaj retard ovdje samo. Koga ja verovatno neću ubiti, ajde. I didn't think I was going to make it. Thank you. Bravo, bravo. Owe you an explanation. Much more Dobro veče još jednom svima. Koliko vas ima? The others, the ambush. Tell me they survived. Izvinjavam se još jednom na kašnjenju. Šta da mu kažem, to je onaj lik tamo iz one tvrđavice onog. Trojku. You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died. Što se desilo? Što se prekinula priča? Ne znam, krenuo je fight, vidi. Da. Ja, mozak se pojavio. A u ne seriji on se šetao, da, i došao. Ao, koji fuck. Pazi što nismo u turn. Da, ja gledam šta se dešava. Ovi biju se. Okej. I didn't think I was going to make it. Dobro. Finish what you came. Finish what you came. Finish what you came here to do. I dare say you've done enough for me. Aha, dobro, ajde. Sad idemo ovamo. Vidi, ovi imaju ove... Ček, da ja pokupim, ovi intelekti daju neke mozgove. Za neke rare napitke, jebi ga. Elixir of Physic Resistance. To je protiv damage-a, protiv... Šta imaju mind flare? Oni nisu imali ništa. Ima je neko srce, sam našao, to je sve uglavnom za eliksire, ono.
Da. Physic resistance, pa tu nije loš eliksir, jebate. Ček da vidim. Jebi ga, naravno. Naravno. Pazi, mogu čak i da ga craftam, jebate. Da, i ja isto. A sad ne mogu. Imam eliksira do Colossus, to je dobro. Ha, sad kaže o physic resistance, ali koliki jebem li ga? Resistance znači da primaš pola damage-a. A, pa dobro, to nije loše. Recimo, Tića uleti negde i načestita im se mile nove godine. Tako nekako, da. Ja, vidjet ćeš šta ću ja da radim kad se ja budem restovo. Evo, daću ja ovo Tići odmah, taj physical resistance. Imaš Tićo elixir of physic resistance u inventory. Dođite da se restorujemo. Da, ali nema long rest, ali ima kao neki pod restoration. Čekaj, zove me komša, samo moment jedan. Izvinjavam se, baš je radijator otišao, nisu ventili, nego puko je radijator negde dole i morat će novi radijator da uzimam. I se čujemo? Čujemo se. A, dobro. Ma čuli smo razgovor, ventilator. Da, ventilator, ja. A ti nemaš proficiency na instrument, pa zato, brate, tako retardirano sviraš, vidi. Rekao sam čovjeku, znači ventilator, ja, ovaj radijator, ja. Da, kaže on, mogu sad da ga koristim kao ventilator. Čekaj, gde sam otišao u pičku? Gde ste vi? Aha. Ovdje? A jeben ti ovo vrata ova. Dođi da čuješ kako Tića svira. Tića svira? Da, gledaj ti ovo. Šta na harfu? Poor performance. Nemoj napašće nas neko. Aj Tića.
Sad smo Au, long restovali. ja rekao da smo dobili neki debuff. Pozdrav Miško, ćao. Ajmo vlajko ovde. Šta se dešava s tastaturom? Tastaturom. Gde si otišao? Aha. Pozdrav, Dražo. Is anyone else's tadpole squirming around a lot more than usual? Aye. Feels like something down here has them excited. Or scared. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We've found it. The absolute is behind this door. No, seri. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure. Like flies on lick-wet carrion. Pazi, što ima armor. You forget yourself, Orin. I have played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time. And you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge. Enver Just not as Gortaš. sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews. Again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. Oni hoće baš da napadnu Baldur's Gate. Predict. Obey. Vidjet ćeš. Ujebote, šta je ovo? Cthulhu neki, ono. Neki mind, pogledaj ga. The Testament of Merkel! An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guests. Mozak operacije, da. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Preserve us. You wag your word flap in vain, orderling. Ovo je vilovota. Once the worm holds the whip, your shredded Vilovotac. flesh will serve us. Da. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, Moment jedan. just sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city.
and I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Evo me društvo, izvinjam se, sad me zvala ova upravnica zgrade da pita šta je, da li je rešeno sve. Tako da možemo sad konačno, bez... Ajmo, idi prvi. Ja prvi, što? A da kreneš konverzaciju. A, dobro. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Šta ćemo? Ćemo trojku ili četvorku? Šta god ti hoćeš. Šta te zanima? Your place is to die so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Oren and Gortash to grow the cult of the Absolute. Znači njih troje su glavni. Take control. Da. Orin, Gortaš i ovaj lik. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. You're planning on betraying your allies. Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. So long as Nightsong's in Save. the cage, Ketherick will keep getting back up. Šta da mu bacim? Da, on je besmrtan i dalje dok ovu ovdje ne spasem. Koju?
ovu Ailing. Night Song. Čekaj, sad ću ja onda ovim malima da bacim nešto da oni poumiru. Znači ja da pram da... A vi nemojte trošiti na to. Ja sam nju pustio, sredio sam je, tako da može. Oro, ovi devoureri su već... Ja ću se malo povući. Ja idem na Keterika. Dobro, ja ću ti posle pomoći. Mogu da probam koncentraciju neku da bacim. Fantasmal killer ili nešto na njega. Da će ona ga vam šatke, gledaj sad ovo. A i to što kažeš. Stanovan. Pa će neki divine. Već ga je slomilo. On je 2 trna stanovan. Ništa, tamo onda počistimo ovu sitnu bagru, pošto ima mind flyer ovde. Ima ovde 4, vidi. Ujebe mi mater. Ali dobro, ovi su svi 18 hit poena. Au, šta si mu napravila? 26 healtha ima samo mučenik. Pa dovrši ga nahore, nek ti će bude slobodna u sledećem turnu. Da radi druge stvari. Projected ward. Ju. Samo da je ne bace neki entangled ili nešto, neko sranje, razumeš? Umam ti jebe. Jebo mater, stanovo me. I tebe je stanovo? Da. Ja ću na Keterika. Da li je nekako da te odstanujem ili ne mogu ništa? Shadow Heart ide na ove. Ok, onda ću ja da idem, pošto je Keterik gotov, verovatno. A nije vidio, mašila sam ga. Strat. Šta, omašila si ga? Hoćeš da njega gađam onda? Gađaj njega. Ne znam, me plaši onaj mind flare. I mene malo plaši, zato sam pitao da li da... A mind flare ima, brate, 71 health i njemu ne možeš ništa. Da, ja njemu apsolutno ništa ne mogu. Treba ja da dođem do mind flare-a da ga one shotujem, bukvalno. Da, problem je kad sam stanovan. Gotov je. Baš težak boss fight. Jedan od težih. Nice, meni crn ekran. Merkel, Lord of Bones, I am here. Šta, round 2 sad? I am ready. I am yours. Phase 2. Oh, jeez. Zar si mislio da je toliko lako? Onda smo trebali da se fokusiramo da ubijemo mind flyera. Ma nema veze, svakako će ih useramo. Pazi što je pogledao. Da. Što ima dobro oružje, jebe mu mater. Sič. Jel se tako čita?
Tajt. Shadow Heart, shit. Shit. Šta da kažem, bukvalno. A dobar, samo 245. Šta ćemo da radimo? Koga fokusiramo? Sejvuj, prvo sejvuj. Dobro, ja svakako moram end turn, ali hoćete da se ja prebacim ovde sa mind stepom, da mogu da pomognem Nahoru? Može. Znači, ja samo prolenko, Mind Flare, kad si stanovan, on može da dođe, pojediti mozak i one-shotujete, bukvalno. Super. To je meni uradio malo pre. Ali to samo dok si stanovan može, ja se nadam da sad neće. Da li ja mogu neki troll sada da uradim nešto da te odstanujem? Ne verujem, to je akcija. Kako nemaš akciju, da. Ništa, end turn moram. Frightened. Jutro ruž. Privuko nas i u sredinu, u mene ptičku. Pa u suštini to je, ti si sada odstanovan. Privuko je, vidi Mind Flare. Pa da. Ekstra. Što je ona crvena jebote? A zato što je Mind Flare sad kontroliše kao... Moramo da ubijemo Mind Flare-a. Ništa, Mind Flare mora da zapne. Bravo. Ajde u pičku materinu, glupavu. Uberate, ali ga biješ. Znaš, nemam na rezistu. Dobro, ja sam ga udario za 35. Jao, bone shield. Oh my god, nice. Zaleči se, ako ne možeš ništa, bolje se zaleči. Ne, kad si bone chillovan ne možeš da se healuješ. Ja ti ovako. Cannot regain hit point. Mi smo njega usrali, realno. Koncentracija. Jep, fakt. Dobro, nije strašno. Okej. Okej. Ajde, Aileen, učini nešto. Usrala ga. Odlično. Ja razmišljam šta bih mogao, da li da idem na... A on je mrtav. You're the beginning, yes. My ass. U 2 poteza je bio sjeban. Impossible. Death cannot take me. I am its master. Eto vidiš kakav si master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Ujebem ti sunce.
pick our way toward our fates. Unleashed. Sad ću malo pojačati You sound. have my sword. My Oh. fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. Hoćeš solju, tako da, kao još utuci ga, evo te. Chosen of Merkel. Nemoj odmah da uzmeš da vidimo šta ima. Sačekaj ovu cutscenu prvo. Sa Keterikom. Da, cutscena ima. Izmasakrirala ga, evo te. Remarkable. Truly. Ko je ovo? And now Aha. the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Kako je ona napustila, da, Our astral enemies are prizam. formidable. Dobro. The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Pitaj ga i keca i trojku, sad ne znam da li će ti dati ono posle trojku, ali... A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. I believe you fought and defeated an avatar of Merkel, the god of necromancy. A remarkable feat. Ketheric was Merkel's chosen. I know Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. He is a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are chosen of the dead three. Chosen of the dead three. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve. Šta sad da radimo? Može. Dvojka isto. Hope is a luxury for those who have a choice. This is the battle of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an Elder Brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Znači, praktično moramo ono dvoje još da roknemo. Pa da, to su ono bossevi bukvalno u igri. Mada verovatno postoji neki glavni. Pa da. Postoji, da. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Sad, Keterik je ovako imao. Imao crveni arm.
Heavy. Heavy, ali to ću ja da uzmem, pošto ću da uzmem Astariona. A vama svakako ne treba heavy. Ne treba Meni vam trebati heavy. heavy armor, ali ne veze. Fuck off, brate. Ne veze, uzet ću drugi, ne treba mi ovaj. A ko jebe Shadow Heart, a? Pa to, sad sam krenula da je dignem. Mukica. Ima taj Keterik nešto za mene? Ne. A on je, brate, ono, Ne, on je heavy ono bata. heavy sve. A pretpostavio sam, da. Nemate nešto se lutuje još fest neki. Nema, ja mislim da je samo ovdje Keterik bio i to je to. Što ćemo idemo? Imaš one nekromajte, ali... Man, sranje. Sranje, da. I'm done. I can't wait to sleep. Come, there are important matters to discuss. A curse lifted. The dead three allied once more. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Ajde, kad Vlajko se ti ispričaš sa njim da ja pričam sa Halsinom pa da uđeš u kad scenu i tu. Correct. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question I must come to answer. Until such time, be availed of my services. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Continue. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. No. 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 Čekaj malo da vratim samo sada ovaj audio. Mada neću ga budžiti previše. I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows Da, its sad time bi is short. trebalo... So when will the curse actually be lifted? I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry, all is at hand. We can depart whenever you're ready. Dobro. Pričajte sa Aileen. Something's on my mind. Ajde, ja ću. Aileen! Isabel! My love. You were dead. What the frack? I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, A njih dve menjaju gumice, a? he can't hurt us any longer. Aha.
dreamt every night that you'd come back to me. Malo sam umoran od tih stvari, ono, majke mi moje. That somehow Moraju it was svugde all a to da nightmare pušaju. dawn would undo. Naporni su. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Holy motherfucking shit. Sad će biti seks. Keksa. Ah, there you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to Ovo thank je you for than I knew. ugacala njenog And we ćaleta, have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Sad i ne morate. It's a little crowded already. Šta, keca, a? Pa hoćeš? Ne znam šta imaš, ne vidim na telefonu. I am. You're most And I'm glad welcome. he's dead. But this is precisely what I want to speak to you about later. It'll keep. I promise. Very good. We look forward to it. Now, you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Ne moramo detaljisati. Hoćemo smi restati ili šta? Samo se čekaj da vidim kod prodavca, pošto sad menjamo, nećemo više Shadow Heart da nosimo, nego Astariona, pa mu ja kupujem armor. Da li ona ima nešto novo, a? Ne verujem. Nema sve stvar. Lajkus Vladimirus. Šta smo dobili? Samo jednog ovog Elite Power crva. A, viš kako se tamburaje. Can you play any Volo? Mrš. Pa ajde, play. A ne znam ništa od Vola. Show yourself, kaže. Ova igra je fazmafobiju. Fasmofobiju. Dobro, to možemo da restujemo. Evo, sad će me negde prebaciti, ono. Da, sad ćete vratiti u akt 1, ono. Ima Aelin da priča. I Jahira, a dar nema, ona je samo tu. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? I'd never have protected a Bay Knight even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast!
He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Lagano, bre, srce će ti otići. You bet your ass I am. And I won't stop till that fucker is dead. I can feel it. The engine. It's getting hotter, louder. It's going to blow if we don't find Pa samo another ti way to fix zajebavaj. it. You know, Zariel may have put the fucking thing in, but Gortash gave her the go-ahead. Dobro večer, gospodine Flea. You expect this shit from devils, but not from the people you care about. Let's get to the city. Got business there I'm highly fucking keen to attend to. Dobro je u pičku materinu, ova će... Ko je ova jebate? A, I would not linger in this land over long, but whatever your business, I will aid you if I can. dobro. Ko nam nedostaje? A, Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. opa. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough, but I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Ej, jesam, da. Take it. Komši je You will find it useful. puko radijator, pa je What you do with curilo. it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Zato Allow smo the malo Moon i Maiden to kasnije guide you krenuli at stream. last. Ja sad samo da se čekate jedno 5 minuta, ja Astarionu da promenim klasu. A on je rogue. Pa da, neću Roga da igram, samo ću da promenim na nešto drugo, nešto jače. Šta radim sa ovim Infernal Ironom? On za... To je za ovu Karlah. To je, s tim je popravljao onaj srce. I shall be here in thy camp for Može whenever neko thou da hast pogleda u need moj of my inventor i services. imam jedan čekić kao veliki. U šta on should spada? thou U koje kao... Čekaj. Ima ovo... Martial Kičko. weapon, simple i te stvari. On ti je, piše nešto versatile. Bludgeoning. Physic weapon. Warhammer. Nadam se da sam ti pomogao. Warhammer, two-handed, da? On je Da, two-handed. one što sam uzela od Keterika, da. A da, on je two-handed, mislim, Warhammer. Pa da, ali mislim u šta spada. Martial, with not proficient with martial weapons or warhammers. Aha, Marshall, okej. Ali ne, kaže martial weapons or warhammers. Znači, to su dve različite klase. Martial weapons i warhammers. Jebu ga sad kako ja da znam. A šta ti treba? Pa gledam ovo klase, pa gledam proficiency. Treba mi neka klasa koja ima proficiency sa tim... Pa znači, ako ima martial weapons or... ako ima warhammers, može da nosi. On ti je two-handed veliko oružje. Tapioca, kako si ti levelova? Promenio sam ja klasu. A.
can be used, kaže versatile weapon, can be used with one hand or both. Deals more damage when wielded with both hands. Znači, bolje da ga nosi dvoručno. Jači zamah i sve to. Može s jednom rukom, ali više deala damage-a sa... To je versatile, to znači. Ne znam da li da napravim barbarijana ili fightera od Astariona. Barbarian ima neke dobre AOE-ove kad navuče. Verovatno možda ima i neki taunt Barbarian da navuče protivnike na sebe. A on nije sa heavy armorom. Pa možeš da mu daš heavy armor. Mislim, šta imaš tu još? Pa nije Barbarian proficiency sa heavy. On je sa light, medium i sa shield. Pa staviš mu medium, ali Barbarian bi trebalo da ima Constitution velik. Constitution i Strength, to su mu neki primarni skillovi, koliko ja znam, ono, od uvek bilo za Barbarijana. Konstitucija za hit poene i Strength za damage, za snagu. I veliko oružje neko. Mada nije, ono, obavezno. Može Barbarian da ide i sa shieldom i... Ali... Čekajte samo moment jedan, sad ću doći. Pa vidi ti će, možemo mi ovde da snimimo, pa ti napravi Barbarian. Ne znam da li ima Barbarian ti ono, otprilike kao ludak, razumeš, uleće i tabana sve jebi ga. Znači... Pravila sam fightera, samo ga sad levelujem. On je ono, pure damage dealera. Kao, otprilike, berzerkera, no. Pazi što ja imam gačice. Equipped by Vlaikus Vladimirius. Pazi tića što ima gaće, majke ti, pogledaj ovo. Ovo je čist porn, pogledaj. Evo da se sklonim. Jesus Christ. Paladin Bard. Nikad nisam voleo dual klase. Jack of all trades, master of none. Shadowheart was no true child of Shah, merely a captive. She must have her vengeance. The disc appears in your mind's eye. Ja, onaj disk što smo našli u... Što nismo znali šta je. Da. Pričam sad sa Lazelom. No. Wait. The texts are enciphered, but I've solved the pattern. It's a story.
About Orpheus. Your head buzzes in concert with Zelis, but it hardly matters. Even without the connection, you'd recognize her discomfort. Githyanki writing. Every word a wheel, every letter a spoke. The most powerful texts are engraved in slate. Some so ancient, only the most erudite Gish can read them. Gish. A traitor. A dead one. This text is heresy. I can hardly bear to read it, let alone speak it. You'll bear it just fine. Very well. I will read it to you. The Prince of the Comet, Part 3. The histories tell us that Commander Vase, Gestil Kithrak, pierced Prince Orpheus clean through with his sword of silver, that his flesh was torn and fed to the great red dragon Ephelaman. Vlaakith's faithful roar out this tale, but beneath the roars, we hear whispers carrying truth and prophecy. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from Vlaakith's tyranny. Praise be to Mother Gith, Queen of the One Sky. Praise be to your son, Orpheus, the true heir, Prince of the Comet. This is more than a fable. It's an affront to the undying Queen Vlaakith. Gith's son died to Voss's blade. Orpheus is no more. Chuk. You speak like Kithrak Voss. You accuse Vlaakith of the unthinkable. As unthinkable as the greatest living knight turning on his queen. Well, enough conjecture. I did what you asked, so let's be done with it. Mark my words. This power would be no blessing, but a curse. You might as well ask me to gouge out my eyes for the promise of sight, or slice off my tongue for the promise of taste. Pa ja sam to već uradio. Gate tadpoles you wish. I'm not so craven. Neću. Neću da forsiram. Nema ništa. Dobro. To je priča o Orfeusu nekom na tom disku ispisana, a Orfeus je izdajnik. Čik! Čekaj, smo pričali sa Vilom, ako je ono Vilov otac tamo što je popio... Pričala je Tića. Pričala sam ja, probaj, možda će i sa tobom da priča. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure, we're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Šta znaš o Gortašu i Orin? I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Yes, but first a question. If your home were under siege, Napioca je sad what would you Melee Master. sacrifice to save it? Mislim, i dalje ja imam... Ups, i dalje imam ovo. As would I, and more. I was 17. Father,
Isti, ja sam i dalje bard, samo imam 2 levela u paladinu. And was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. To conjure the Dragon Queen and lay waste to Baldur's Gate. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. Joj, ko mi je rekao da je ovo two-handed, sjebali ste me, ovo je one-handed. Pa može i one-handed i two-handed, samo što two-handed pravi veći damage. Ali stavlja mi samo u jednu ruku. Pa mislim da možeš da mu kažeš. Pogledaj, vidi ispod. Versatile, wielding with both hands. Versatile znači da može i one i two-hand, ali two-hand pravi više damage-a. Da, ti ga trenutno nosiš sa two-hand. Sa two-hand? Da, piše ti, kad staneš na weapon kod ostarina, piše versatile, wielding with both hands. Ako mu staviš štit, automatski će prebaciti da nosi na one hand. Vidiš. Tad piše equipped one-handed. Završili smo Konstantine ovog prvog, Ketrika. My soul was bound, and my lips were sealed. It is the one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. I understand. No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst. And Grand Duke Ravengard suffers neither. Lajko, stavila sam ti shield. Dobro. More than you know. The better question is, did he ever miss me? Jer mi doneo salamu, If he brate. did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the Ono podriguša. hell-touched warlock he returned to. Liči, brat. It said that He's a anyone who good boy. bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head,
curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. I think that unknowable powers come with unknowable consequences. True. I can't say I'm not curious. But once you've taken a Lithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. All right. Anything more we should discuss? Dobro. Jeste se vi, sredili sad? Ja jesam. Da vidim kakav shield si dala. Aha, dobijam reaction, Da. shield bash. Ali pazi, on je armor class 2, ja imam armor class 3 shield. Ja mislim nije Onda to ti je bolji neko taj, loše. mislim armor class 1 pomaže dosta. Dobijam plus 1 bonus to spell save DC and spell attack rolls. Pa nije loše, ako dobijam plus 1. Pa to nije loše, da. I save DC i attack roll. Žrtvovat ćemo taj jedan AC, ajde. Možemo da spavamo. Izvinjam se. Ja sam ostao sam, nemam više Shadowheart do kraja. Sad Tića vodi ovog Astarijana. Vumpir. Ništa, gde sad treba da idemo u suštini? Hoćemo neki fast travel, a? Čekaj da vidimo. Ima. Čekaj, ovdje ima se lootuje, brate. Ostali paučovi od ovih što smo Nema dobili. tu ništa, to je samo ono što nismo pokupili, eventualno. A da. Ček da pogledam u questove. Ima nešto, ali sve je smešno. Imamo nešto ovde, Road to Baldur's Gate, ali to je Head West on the Road to Baldur's Gate, to je za dalje. To je za main quest, za Akt 3. Nemaš ovdje više ništa. Pa da, ja mislim, jedino ovaj deo desno. Sve smo ovdje u questu uradili, treba da idemo. Šta je ovaj deo ovde ispod Shadow Battlefielda, ovaj deo? Mislim, mogu da stavim marker, evo, custom marker sam stavio. Meni je to otključano. Meni nije, ja ne vidim iznad tog markera, ne vidim. Nemam ni ja to. Iznad ne. Hoćemo tamo da vidimo, a? Pa ajde na Shadow Battlefield pa čisto da obiđemo samo da vidim. Mislim da nema ništa tamo, možda čak tamo i ne može ni da se prođe. Pa i kad ste već došli, ajde. Krenuo sam da travelujem i cutscena mi krenuo. A jedan čas otrčimo da vidimo. Kakva cutscena? We leave the heart of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers, too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Good. I'm glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours.
Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the absolute, the chosen, all. Koju misiju sad radimo? Pa main, završili smo sve ovdje, sad idemo na main quest. Čekaj, hoćemo ovdje, smo krenuli, ajde da vidimo šta ima tu kod tog Battlefielda još. A tu je onaj WC gdje je Tića kenjala. Da? Pa dalje, preko nekog mosta se ide, tu još ima neki shadova. A ima ovdje nešto. Ja, mislim da znam šta je ovdje. Ti si mu dala da nosi halberdu umjesto Warhammera, a? Da. A kupit ćemo u Balduru neki bolji. Jebote, šta je ovo sad? This beast didn't go down without a fight. Bored to death by the look of it. Ko je Legis? Refugees žurnal. Ima heavy chest, niste ga vidjeli? Zaključan naravno. Jo, ja sad nemam spell da otključam. A sjebo ih je ovaj curse, praktično. Zlato i za prodaju nešto. 7.500 zlatnika. Pa da, još jedino tu, ako ima nešto. Ovo ovdje je prolaz kroz Mountain Pass, kao. Da, ako dođeš odatle, ako ne ideš kroz Underdark. A. I onda bi zašli tamo... Aha. Vidiš, sad na primjer, ako hoćeš sad iz akt dvojke da se vratiš u akt keca, igra neće da ti dozvoli. Mislim, hoće, ali tu ti je ono game over. Znaš, te kao ubije taj crv, apsolut kurac neki. Apsolut kurac. Dobro. Pa ništa, ajmo fast travel, gdje sad treba da idemo? I treba... Road to Baldur's Gate. Samo se maknite. Evo, pa čekaj da učita. At least the shadow curse is banished. I like the dark, but not when it's trying to kill me. I like dark. God damn it. You're about to progress your adventure, huh? Idemo? Idemo. The curse has been lifted, the lands cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Ao, vidiš, to se sve obnavlja. Ptičice cvrkuću. Pazi, nahora što je stavio tetovažu beholdera, ej. Joj. I još tim kapiče, a nahore. Ne, baš seksi. Pa zato i privlačiš Gejla. Pazi, i Gale je wizard, tako da tu ste. Isti ste. Šta me briga. Isto se razdvaja. To ti je kao na ovom... A nije, imate ista interesovanja. Pa isto se odbija. Ma jok, bre.
Ma, ja ti kažem. Ja mislim da ti to treba testiraš pa ćemo vidjeti. Ne bih ja. Evo ga, gortaš. Gortaš. Ko neki gulaš. A on pozira, gledaj ga. Seksi je, moram da priznam. Uf. Sergeant. Hoćeš i s njim možda. Da može bi. Preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping and yes sir, no sir, rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you. Vidiš šta se privlači? Razlika. Kao magnet, isti polovi se odbijaju. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Da, ne, shifter jebeni. A. Orin je malo za psihijatriju. Malo više. Vidi ga Vlajko, što je sesi. Sesi. Sasi. Evo i ove dve. Šta sad meni nije jasno? Od meni nije jasno. Pa vidim da sam sam nešto Gleda kao debil. Iznenađen. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence. One sleep away. Vidi koliko dobro izgleda, bre. Grad je ogroman. Baldur's Koja ekipa je? Koliko ja volim Baldur. To su svi klipovali jedni i drugi. Da. Nego, jel ja mogu da se jebem sa ovom mojom? Čekaj da vidim. Dobio sam tičatitisi, evo. Sad ću dobijem pege po licu i rukama i... Alo, bre. Alo, bre. Se beše sklanja na koje dugme, na neki F, ovo sa strane. Napravili su, freaking jebeno su napravili bolju vodu nego Star Wars Outlaws. Majke mi moje. Thank you. Skoci Vlado. Skoci Vlado.
Mada priznajem da sam bacio oko na ovu Džahiru. Ona je malo starija, zrelija. Matora, brate. Gospođa, pa nije ona mnogo matora. A idi mu vaje, brate, šta? Veruj mi, matora. Nije matora. Gde je ovo matoro? To je to je, kako da ti kažem, to je kuvano, to je zrelo, to zna šta hoće, to... Tak idem da pričam s ljudima, stani. Idem da vidim Halsine, hoće nešto sa mnom. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? You're not that old, are you? Don't tell me which. Against all life experience, I will choose to assume the best. Ajde kad završiš sa Džahirom, ako hoćeš uđi ovdje kod mene, sa Halsinom pričam. I kod mene. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. Pa sad sve zavisi u čemu. Sada Hak mi je rekla da pekujem uskoro promenu neku kod nje. Ja znam šta je. A kosu belo će da ofarba. Da. Remind me of another I knew, marked by forces beyond their control. Jel to beš? The gods can grant power or strip it away, but so long as your will remains, you have the only weapon you need. Ej, jebik. Dobro, Džahira, vidimo se later, lale gator, ajde idem da vidim. Ti će, sigurno nisi sa Starijanom. Ne bre, uđi da čuješ priču. What would you like to know? Ajde, what would you like to know? Believe me. I had a friend when I was young, long ago. Jednom probao. He played with me in the forests where I grew up. But eventually I realized no one else had heard of him. It was Daniel, of course. Nature was my very first friend. I get older, but he hasn't changed a day. I knew then that I had to be more than a companion to him. I had to be a protector. I am? Trust me, it's been said. You show more restraint than most in avoiding the subject until now. Već vidim u kom pravcu ovo ide. Samo što ne verujem da ćeš imati pitanje i za to. Who's to say? Perhaps there's a half-orc buried somewhere in my ancestry. Or perhaps not. Half-orc teacher, huh? Sometimes I think conventional wisdom is too narrow about what someone can or cannot be. Stranger things have most certainly happened. Pitaj ga to za familiju, friends, You're lover. not a doppelganger, are you? Trying to study me to learn all my secrets so you can take my place? Veruj mi, kotiće nije to u My line pitanju. perished a long time ago. They rest in high forest now, near the shade of the grandfather tree. The grove became my family, with Sylvanus as my teacher.
And now I have you. Opa. Oh. I'm sorry for your loss. You didn't answer the a long time ago. The wounds don't heal, but they become more bearable. Keca, ajde. I'm 350 Ja, nemoj znam šta hoće. 350 godina ima. Pa vidi kako čika izgleda za 350 godina. Vidi ga bre, kak je čaj. Pravi za mene. Da. Znači, ti imaš 40 kila zajedno sa stolicu, a on gromada je. Sad ću idem On keca. 40 kila vrte u mišiću jednom. I bed down alone, I'm afraid. Nećeš ti alone da ideš u bed. My fortunes will improve. S kim ja igram igricu, ej. Well, I didn't pick this scar up in battle. I was in wild shape. Only I forgot it was the season when bears are particularly social. A she-bear claimed me as her own and did not appreciate being spurned. Zamisli, shape-shiftuje se, tićo, pa te siluje medved jebote. Pošto sa Halsinom je jako lako da imaš tu neku vrstu romanse. Nije romansa sa njim. Ne možeš kao s njim da budeš u vezi i to, nego kao ono na noć. No, moraš da uđeš u tu scenu. Nije ništa ono, samo moraš da vidiš. To je ono najpoznatija scena. Slažem se, da. Za tu scenu su svi pričali ono na celom netu. Nije ništa bolesno, nego prosto nevjerovatno. Ajde da vidimo kakva si zavodnica, ajde. I suppose you wouldn't be shocked to learn I love animals and nature. Dića je životinje u krevetu. Well then, let's see. Mislim, ne znam, pretpostavljam samo. And I've something of a sweet tooth. Although everyone's very amused when I say I like Sad će honey. Halsin da se zna. Ornaments, utensils, and ducks. I like ducks. A little ducky. I can be a ducky for you. Bah, bah, bah. I like what I like. Once you get to my age, you realize there's little point in denying yourself, so long as others aren't affected. Thank me by returning the favor, why don't you? Come on. I'm sure you've something better than carving wooden ducks. Probaj to, Gitjanki, ajde. You are nothing if not inventive. I can only hope the foe had already expired before you began your work. Anytime. Given the circumstances, you're faring as well as can be expected, I suppose. Nema, to tića je... Sad uđi kod mene, Vlajko. Profesionale. Jel kod tebe sigurno isto da se dođe u razgovor? Jeste. Aren't you a sight for sore eyes? Spremno. Oh, Jesus Christ. Dobro, ima miksić gore. Oh, god damn it. Fuck off, nakore. Fuck off, nakore. Ti još jedan. Ej, isključit ću majke mi. A šta da isključiš? Nema šta. Pa ima miksić gore. A, to. A jebat će me YouTube zbog vašeg žvaljenja i seksanja. Molim vas. A neće. YouTube voli ovo. Da, voli. Možda bez popadnu ovi iz... Tiću ne smem, nema šanse. Sad ti, Gale.
Ma, manite se vi mene i Gale. Nemam ja ništa. Ja sam straight za razliku od vas. Evo, bacio sam ti ja jedan ovdje. Cijel mi je gol. Hvala. Hvala. A ima achievement da zaradiš 100 golda to. U Baldur's Gate-u, brate, ulice pune ljudi, tu zaradiš ono... Čekaj, ona sa Starionom, jeste, pa da. Čekaj, ko hoće da priča, zašto? Ova Aelin, Night Song, ne znam da li se saznalo pre, ona je ćerka od Selune, ove boginje. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? A century of it by now. Što mi kao da Shadow Heart I loved hoće her from the priča, ali moment I neće. beheld her sweet face, her great wise eyes. Evo, Heruvim te zove, Tičo. Thank you. Šta He hoćeš? did not fancy an immortal Šta for his hoćeš? daughter's paramour. Šta hoćeš? When she died, curse the day. Možda Heruvim ima, razumiješ, orčki krvi u sebi. Bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief, and she whispered into his ear, poisoning his mind. Supplies. He and his loathsome advisor Balthazar lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn. Ovo ima malo problema sa angry managementom. Da, baš. Anger management. The brute is dead, and we live. Dobro, ne moraš mi ispljuvavati, razumeš sad. Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and I murder. to sebi u trećem licu, brate, to je malo... Da, i to je malo psihologija, psihijatrija neka. E, ajmo mi da spavamo. Mislim, svako u svom krevetu, naravno. Pa, mislim, to ćemo se dogovoriti. Kaže, neko hoće da priča u kampu. A to je bug sa Shadow Heart. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. Da, znači praktično ovaj... It would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? I will dominate the world. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Opa! Protect me!
frack? Evo Su su, ovo- oha, su ovo neki- monkovi. Tićina bratija, jebi ga. Tićina bratija. Ovdje treba samo neko da misli stepuje do portala i da stisne na portal. Pa ajde, radite. Pa pogledaj ti koji sam ja. Znači mora neko drugi. Pa mogu ja da misli stepujem, ali... Stepuj pored odmah portala, tu ispred i samo klikne na njega. Ali ne da mi kaže target is too far. Moram da... Pa pređi malo. Ne znam da li ću moći uopće. Mislim da može i da se dešava posle, ne znam. Ne mogu da... Ajde ja ću. Nemam više ni long strider da vam dajem. Znači, eto, toliko mi je. Evo ja. A joj, ovdje je, jo. Jap. Gde si prle? Prki. Što mu nisi neki šljem dala? A ne, moram da kupim. Kako skakuću ko zecovi. Ovaj sa sedom bradom je garant tićin ćale, razumiješ? To mi je pradeda. Čukun deda. A skurđel. Kurajber. Kabum. Ko je to koleno kurajber? Neko... 7. 8. koleno. Šta je sad? What the frack? Kaj se dogaja? Dupičku. Čekaj, mi se borimo protiv svih ovih. Čekaj da ja bacim. Borimo se protiv samo ovih. Ovi mozgovi su na našoj strani. Da. Čekaj da ja bacim jedan fireballček ovde. A ja ću četvorkicu baciti. Oni su jaki, mnogo su jaki. Vidim. 14. koleno kurajber. 14 koleno lice sa sirokim osmehom kurajber. Jaki, nema šta. Tića. Ledolomac, jel? Životinja. Bam, bitch. Nisam mislio da je tako daleko koleno. Što skačemo kao zecovi. Alo bre! Ujeba, to je neki Jackie Chan. Opa! Jeste, viš neki kurakate, jevi ga. Vidio ovoga. Ja su mi oni smešnije. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him. Da, Wolf čim nije došao, znači trezanje večeras. Don't let my form deceive you. I am the one
Ranije je to bilo Mihajlo. I am the one that came to you in your dreams. Can we trust him? Me. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Soul from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackheath's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Detect thoughts. Biće teško, ali... Za mene ništa nije teško. Despite your best attempts to be subtle, the mind flare's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a walk pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Ali kako? Happy? Now, join me. Fight. Together, we can turn the tide. On je onaj Dream. Guardian. Šta sad, Githyankije treba da sredimo, a? Bra, jel realno da ja imam posljednji? Au jeben ti mater. A pogledaj kako se zove ovaj što treba ga subdujemo. Onaj tamo. Orfeus. Pa da, to je taj lik. Što sam ja pričao sa ovom, on je izdajnik. Traitor. Au. Majku ti jebem u pičku buđavu. Majku ti jebem u pičku buđavu. Au, majko moja. Ali buđavu. Nemojte da zamišljate to. Gde si mudri? Au. Jebote bot, what the fuck? Misli opet 2 puta molim te. Molim te. Fuck. Bleeding nabacila. E sad jedino koliko blida. Jebote, ali je to tvrdo, čoveč. E sad ću ja da je userem, pizdali joj je materina. Ajoj, da, ima ona potud glesadova. Kuku. Au, je. Strašno, jezivo. Pička ti tvoja. A koliko napada imaš, sunce ti jebem. Vidi je. I samo se boosta, ej. Znači, ne mora baš. Divine favor, koncentracija. Pa ne, a koliko je puta igrala Paladina? Ovo je prvi put. Igrala je Monka 2 puta. I Monk može biti. Ti ne znaš koliko je Monk bolestan. Projected Ward.
Pa dobro. Pazi, i dalje su oni mete koje mogu da im uzmu. Ovo je Dominator ovog, on je sad sa nama. I ova govna gore, tvrda je. Ah, kurci, izgubio je. Ne igram ja prvi put Paladina. Jel nije? Ne, ja sam uvek Astario navodila i pretvarala ga u Paladina. A, jeste, da. Pa, da, zna da igra Paladin. Pa da. Sad, šta će jadna ta pijoca? Misti stepuješ. Evo ga i Nahor je krenuo. Pa da. Sa divajnovima. Ovo je tek početak. Jesus Christ. Šta mu napravi, brat moj? S kim ja igram ovdje, evo. Igraš sa bulletnicima. The rock resists all attempts to shatter it. Brate, ovaj Astarion sve misle, brate, ovaj je Like spell exploration. Opa, boots. Sad je red na mene. Maybe not the best time. Kabum! Gde su još pičkice? Ovdje je jedan. Jedan gore. Gdje si mali? Da će tiče da ti ga uvali. Ajde, jel možeš nekako ga baciš dole? Sad ću da skočim i da ga userem u kurca. Ajde, puši ga na mene. Nemo. To mi je bonus. Baci ga skroz tamo negde. Jel možeš možda Thunder Smite da ga baciš dole? Ne mogu, nemam bonus action. Ga jebem li ti? Sad će on da te gurne, sad ću vidjeti. Ne, gledaj sad. Projected word. Ade. Opa. Au, druže. Gledaj, sad ću ja dati ga. Sad će se svi popeti tamo na onaj kamen. Eto ti critical free. Eto ti free crit napadi. Kad je neko holdovan, svaki napad na njega je crit. Gledaj sad Nahora, ej. Ovo je stari. A, stari. Vidi ga ovaj ružni. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the absolute. I owe everything to that. No, polagaj već. Oh, I don't like this one bit. Seksi je ovaj naš protektor. Sviđaju mi se njegovi pipci. Ja neću ništa da komentarišem. Idem da zavijem jednu cigaretu. Jebate sunce.
To nezaježljivo prle, bre čoveče. Ste vidjeli vi to? Idi i kecam, odgovori. Joj, pa što niste rekli? If I'd known you would be so open-minded, I would have saved myself a lot of effort. But I'm glad you're not here to judge. Ko šta je ona znaš šta je ona mislila o njenom dirty mindu, ej. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure, to a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. Mali alien, eh? I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals, unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed, and they fueled me while I did my work. Vidiš ti čo šta on može s tim pipcima. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Gortash. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Čekaj, Orfeus je sin kraljice, one Git. Ne, one je Vlaki. Ne, da, pomešao se, da. Vidiš. Vlakith je... But Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am Ilegala. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Praktično Git je... No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prison. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the chosen. Better
All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him. And in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already illithid. Приятно, a sworn enemy, just like me. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. Pretvoriti ću. You have seen what I can do. A mi ćemo se pretvoriti. Ali ne pretvoriš se u njih, nego samo malo drugačije izgledaš, dobiš kao ljubičaste vene, pasi i to je to. Ali moć koju dobijaš je nenormalna. Trebaš dvojku da ideš ako hoćeš, mislim, ali svi tu uzimaju, dobra je stvar baš. A možeš da ga pitaš šta ćeš dobiti. What would that entail? You will be able to do things you never thought were possible. Dobiješ fly, na primjer. Physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Pa hoćemo da uzmemo, a? Da, da. Pa da, da. Ja hoću. Mislim, ti ne moraš. Powerful friends, but, well, better you than me. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. Da sam dobio cvetić, a nije. Cvetić. Cvetić. Učinilo mi se. Kao neku laticu da mi je poslao. E sad čekaj, nemoj da ideš, nemoj dvojku. Treba da ideš trojku kao open your mind, da bi mogli i mi posle. Da, ako pojedeš onda samo ti možeš. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you.
Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. Sad imam 100% brain capacity. Sad svaki onaj proficiency da imaš bonus ti je dupliran. Imaš fly. Sad mi treba da uzmemo tog crva. Uzeo sam ja, sad ću ga konzumirati. Ne bre, open mind, nemoj slučajno stisneš mogu. A ti isto radiš to. Da. Fly je bolestan, bukvalno ti ne treba više movement. U borbi ono letiš. Ju, ali sam ružan sad, bog te jebo. Možda da mi daš crva. Pazi, imamo 7 crva ovdje sada. Da, i oni zaključani delovi su ti sad otključani u mozgu. Zato što si ovo uzeo. Wow. Šta smo još dobili? Force Tunnel, Psionic Overload, Concentrated Blast. Da vidim šta ima sad. Znaš šta je dobro? Dobro je ovaj Elitid Expertise. You have deepened yourself, gaining expertise in persuasion, deception i intimidation. Ja ću to da uzmem odmah. Šta je to? Gde je to? Gore desno. Elitid Expertise. Elitid, aha. You have the pen. Expertise ti nije samo proficiency, nego proficiency dobiješ i duplirati se. Imaš dobar je bukvalno ovaj psionic dominance. Ovaj kao shield neki. To ću da uzmem također. I Mind Blast nije loš, zato što može da stanuje. Dobro, čekaj Vlajka da uzme. Ne, samo kažem. Ja sam uzeo šta sam teo. Dobar ti je Vlajko i ovaj gore. Stage fright. Shape. Stage fright, šta je to? Your targets have disadvantage on attack rolls and take 12 physical damage each time they miss. A nije to. Ali to ti je dobro ako hoćeš da uzmeš onaj beast gore, što imaš. On je bolestan. Sjećaš ono sa đavolom, kad smo se tukli, one životinje, u to se pretvoriš. Ne znam ni šta bi uzeo, jebat. Obavezno uzmi ovo gore desno expertise, to je odlično.
Koja je to jebate? Ili ti da ekspertiz? Da. Šta ne znam. A ja ću još malo sačekati. Da. Uzmi ti ako hoćeš nešto, a ja ću da ovo sačekam. Kako mi vidi ovo Shield of Trolls? Ovo kao srce sa nečim, levo. Shield of Trolls. Conjure a volatile shield around yourself or an ally, granting the target 10 temporary hit points. Pa okružiš sebe ili nekog elaja sa shieldom, daješ mu 10 hit poena. Čekaj, to bacam posle svakog long resta. Da, to traje do long resta, bukvalno. Ako se istroše ti temporary hit poeni, shield pukne i ima mogućnost da stanuje. Da. To čak nije loše. To je dobro, da. I stanuje ga jedan turn. To ako svako od nas uzme, može da baci na sebe shield. Da, ja ću da uzmem to. Ajde ja ću. Evo, bacio sam. Ali fly je tako dobar, vidi šta sve može zbog toga. Ove koliki range ima, jebe mi ti život. Ovo isto nije loša, ability drain. Kada napadneš, meta izgubi jedan ability. Znači, ako ga napadneš sa spellovima, grebuješ mu spell casting ability. Da. Pa to je dobro. A spell casting ability mi daje the ability that influence the chance of success with certain spells and sometimes how powerful they are. Ovo nije loše, jebote. Čekaj da vidim. Da, i to je pasiv, to sve vreme, brate. Ja ću uzeti to, jebeš mi sve. A šta je poslednje? A nema poslednje. To je to. Dobar je isto i ovaj... Ima ovo, fracture. Kroz vole, Mind Blast. Mind Blast je predobar. Dobro, neću sad trošiti ovaj jedan. Da, neka ostane taj jedan. Ni da ga ima u Baldur's Gate-u da se pokupi milion tih još. Pa ima, većina se krade, ali možemo da ukrademo. A, najlaganije. Ništa, idemo kroz portal taj. Odlično, sad smo svi half-elited. A, vidiš, kaže Slaviša, Black Hole je dobar da neko ima, pa bukvalno da privučeš sve protivnike u grupu i onda neko ko ima neki AOE pukne na njih, razumeš, i sve ih, ili oštetiš ili ubiješ ili... Da, to je na nas bacio jedan lik dok smo bili u Moonrise, na prošlom streamu, sećam se. Čekaj, sve nas je povukao u sredinu. Black Hole, gde je to? Aha. Da, ali to samo ti imaš da bacaš to ono kao spell za sve
ti si wizard, jebi ga. Pa dobro, to nije loš. Znam, ali ako baciš to da ih privučeš, kao onda bi morao potrošiš action i onda nemaš da baciš spell na njih. To bi morao onda neko drugi, pa da, pa dogovoriš se. Pa onda ti da baciš. Ili imaš ti neki AOE udarac koji ih zahvata više od jednog? Imam ja, odličan. Ovaj slashing flourish od barda. Znaš to koliko nije to bije? loše, odmah ih zakineš. Da li ćeš ih ubiti ili ne, ali... Znaš, oštetit ćeš ih odmah više. Da, to nije loše, to si u pravu, Slaviš. Hoćeš Shadow Heart da priča. A, pa ofarbala se, vidi. Hoće i Laizel da priča. Vlajko, idi pričaj se Laizel. Šta ću ja s njom da pričam? Vidi ti, ja ne mogu. Ja nju mrzim. Gologuzanka. Ova u tangama nekim. Joj, bože. To je sexy Shadow Heart s belom kosom. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Gate visitor that Vlakith would destroy. Znači, Gith je u stvari prvo bila kraljica, pa je onda Vlakith preuzela vlast, a Orfeus je bio sin od ove Gith kraljice. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlakith. Long ago, when we rose up against our gay slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlakith our ruler. The first Vlakith of many. It is Vlakith 157 whom my people now call Queen. Ne znam da li je neko pričao. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshes teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our gay slavers. One word from his lips, and the people would Dobro večer, Lemi. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. What about him? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure, and enthralled by the gate. Vladomire. With power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that.
So great is the comet, it could shatter her reign. The Emperor may be loathsome, but it's Zato što right. hoće njegov power. Orpheus can disrupt a gay hive mind. Thank you. A talent like that makes the Dosta prince a bre kavice. powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that when you can contain it in a relic and keep it for yourself? Pa da. A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Vlaakith's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Huh. Orpheus is honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Interesantna priča sa ovim Orfeusom i sa Giti i sa Vlaakith. Very well. Mark my words. This power would be no blessing, but a curse. You might as well ask me to gouge out my eyes. To sam je već pitao. Consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so craven. Neću nikakav da je ubeđujem kako hoće. Gladly. It also promises to break us beyond repair. This ossified parasite does not make us more, but less. Do you not feel the cold where once there was heat? The void where your soul once resided? I know, and I won't. Dobro, žena ima stav. Duže ćemo malo prle. Da. Ne, nikog neću da forsam, ono. Ali stvarno je dobra priča. Interesantna mi je priča sa ovim, kao što rekoh, Giti, Vlaakith i Vidiš, sad smo Orfeus. dobili novi quest, Free Orpheus. To je jedan od krajeva. Ali zar nije rekao onaj Mind Flyer da bi to bilo Ardum? Pa ja nikad nisam taj kraj, ali kasnije nagoveštavaju da njega možeš možda čak da ubediš. Ali Da ti pomogne. Ja mislim da to sa Orfeusom spada kao u neki bad ending. Da. Ovo što ideš na ending sa našim ovim Emperorom, to je ono najbolji ending. Čekaj da ja pričam sa ovom Ilfarom. E sad možeš sa Shadow Hard, ako hoćeš ne kontrolišem je više. Well, are we ready for the road once more? Ask it. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much... But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. Then, greetings, Sir Tadpole. I was wondering where all the questions suddenly sprang from. Dobro. Ništa. Ajmo dalje raditi. Ako hoćeš, pričaj sa Shadow Heart. Sad možeš, pošto je Nahor ne kontroliše. A što da pričam s njom? Moram? Ako si, ali ako si propustio neku priču i to između njih dvoje, pa ako hoćeš da znaš nešto o njoj, čisto priča, nešto specijalno. Pa ajde, ajmo malo, idemo neki action, pa... Ništa, live camp.
The city awaits. Leave Act 2, Baldur's Gate. Znači sad smo zvanično u aktu 3, a? Da. Evo, hoće da priča Starion nešto. Da, buffuj nas. A ja sad imam samo combat inspiration, bardic inspiration, nemam više ni combat. A nemaš Monk Stridera? Oh my god, stvarno? Baš fly, šta pričaš, koji će ti kurac Monk Strider? Ja moram da se rasprodam, brate mili. Toliko stvari imam sad sa sobom. Isto i ja. Ajde ovako. Kada pričam sa Starionom. Priča o Kazadoru. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master and elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem, the world will yearn to kneel and offer their necks. Ti mislim da ne možeš postati ružnija, uspela je. Znači, ono... We need to stop him yesterday. Sad odmah ili umeđu vremenu. We will kill him, but there's more to it. Think about it. It sounds like Cazador, for all his evils, has gotten further than any of my kind ever have. Jebote, ovo već počelo polako da se suši, dobro je. This may be a beginning, not an end. I can see myself now. Lord, King. Što je najgore, to je ta voda iz radijatora, to je masno, tu ima ulja. Užas. To sad očistiti pre krečenja je... Da. Katastrofa. Doesn't it sound delightful? For the lucky little vampire on the winning side. Pogledaj kako su dobro uradili detalje na oklopu. Pogledaj na ramenice. Ali ne ove ruke, nego... ovo okolo, ovih malih skalova i što ide po ivici. Rezbarija ta. Da, ovo je Keterik armor. Da. Samo nema onaj stone. Da. No da ne bi ja to obuko pogledao one šiljke oko vrata, brate. Upalno, da. Ovo je kao neka ruka na ramenima. Da. Drži lobanju. Da. And be finally positioned for yours truly to ascend. My, you sweetheart. Then there isn't a moment to waste. If we don't find my brethren, they'll find us, likely with bared fangs. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Unless Cazadors change their orders, they'll be in the dens of this town. I on je poružniji. Pa svi smo. Ne znam s koje je ružniji sad od svih nas. U Vršcu, jednom sam bio u životu u Vršcu, čoveč. I to smo išli nešto da pevamo, ono, sa horom sam išao. Ali više se ne sećam. To je bilo tako davno. Lajko peva. Pa jesam, brate, skoro 20 godina, evo te. Znaš ti da sam ja dospeo tićo, ali ti se tog ne sećaš, ne znaš ti to. Ali možda neko u chatu zna, ona emisija, to je još išlo 70-ih i 80-ih i 90-ih posle.
Mislim da možda čak ima još, dozvolite da vam se obratimo, ona vojna emisija. Ja kad sam bio u vojsci i vraćam se sa redovnog odsustva i desetar mi kaže, kao od sutra spremamo neki kulturno-umetnički program i ne znam šta će biti, neko takmičenje, i šta li već, one pešadijske prepreke i šta ti znam, i kao, aj ti si kao u horu, znaš, pa ono da pevaš. Ja sam bio u emisiji, snimili su me, bio sam na televiziji posle, pevao sam. Ili ima to negde da se nađe? Pa, mislim da ne znam koja je to emisija bila, verovatno neka 1000 i neka, mislim, ta emisija je išla 40 godina, razumeš? To je moja životna misija, da nađem tu emisiju, baš tu. I ja sam pevao i osvojimo prvo mesto i dobijemo još nedelju dana nagradnog odsustva. Znači, sam. A i pre toga smo kao išli svaki dan naš u vojnički dom tamo u Užicu i nismo ništa radili. Desetar harmonikaš, imali smo bubnjara, ja bio horista, još muzičku školu završio. Šlager pevač. U Tozi Marković smo pevali. Majstori ciglari. Majstori ciglari. To je bilo ne znam koliko godina Toze Markovića iz Kikinde. Oni prave crepove, cigle. Mislim, velika fabrika, I pozvali nas da pevamo. Ali je kompletan happening bio napravljen u nekoj staroj ciglani koju oni čuvaju kao tu se počelo, pre 100 godina da se prave cigle, 140 godina, otkud znam. Znači, a mi sve u crnom, devojke, one dugačke haljine, znaš, znači, prašina, brate, kad otvoriš usta da zapevaš, imam osjećaj kao da mi neko prašak sipa u usta, jebote. Ne mogu da pevam, jebote. Da. U Engleskoj smo isto najebali. Najeli se fish and chipsa pre koncerta, što smo pevali. Brate, teško kao kamen u stomaku, jebote. Ja sam mislio da ću se usrati usred koncerta. Evo ga ovde Strange Ox, Ima neko speak with animals. Imam ja. Treba da se priča sa Oxom. Čekaj da vidim. Imamo za njega quest, ja mislim. Mislim da čak imam i... What's up for discussion? Thank you. The fates move in strange and scrumptious ways. I am delighted to see you again. After our little interlude at last light, I was worried you'd gone quite mad. It takes worse than a bit of gore to turn... And mine! And mine! Though, one thing I find quite distasteful is being kept outside our intended city. I'd quite like to get inside, but it's difficult to shuffle your way to the top of the queue when you're, well, as big as an ox. But what if I was smaller, more discreet? Maybe then a kind soul might bring me through, right in their little pocket. I don't think you want to travel this road, my friend. Why? Da nastavim, da insistiram. Ne znam, pošto možeš da se biješ s njim. Ne znam da li je... Pa dobro, neko je snimio tu u toku... Da, autosave je bio. Was a bit of hay, a good brushing and a clean stall. The simple life.
Is that so much to ask? Jep. Čekaj, ajde učitaj. Moraš ti da učitaš. Ti si host. Jebi ga. Ma da bre, ali čoveče, ono... Svugde smo putovali, na dosta koncerata pevali, snimali dosta diskova, snimali smo i za BBC, i za ProSieben, i za... Ono, baš smo jedan period onako bili jaki. Ta neka ekipa koja je bila od 94. recimo, 3. 4. do 2010. A šta se desilo onda? Pa, znaš, i smena generacija malo u horu, a i, znaš, onda, ono, počinju obaveze, posao, ne možeš da stigneš, znaš, ono. Mi smo u stvari bili crkveni hor, mi smo pevali u Sabornoj crkvi u Novom Sadu, kod Irineja. U Irineja. And mine. And mine. Though Nemaš više vremena. quite distasteful is being kept outside our intended city. Ali pevao sam ja i u akademskom horu, ono, glumio u pozorištu, kasapskog pomoćnika. Vadio sam oči nekom jadniku. Dobiješ 2 kesice sa crvenom vodom i onda kao svi ga okružimo, znaš, i onda mu samo tu na obrve staviš te 2 kesice i samo popuješ, razumeš, plup, one puknu i to je voda, ofarbana voda, znaš, i on kao se dere. Kad se mi sklonimo, znaš, on žmuri, ali od te boje, znaš, ono. Da. Ili nam je gazda nam je bio kao, on je bio neki pobunjenik koji, ono, koga je nahvatao naš gazda nam je imućni neki mesar, razumeš, bučer, ono, u gradu i... Aha. Ako može se save-uje samo. This day has ended so much better than it started. Now, you don't worry about me. I'll be a good, quiet little apple you can tuck into the corner of your pack, just until we are inside the city walls. Hail, Sirik! I can't wait to get inside. A znaš kako počinje predstava nahore? Gazda i gazdarice se jebu u krevetu i ide pesma ej ti tvrda močugice moja, ej. Strašno. Da, znaš ko je pisao muziku? Ona braća, kako se zovu oni, skakavac je zašao u rukavac. Braća Vranešević. Oni su dosta pisali za predstave, pa i za serije, i za filmove, i sve. Strašno. Da. Pseće srce, mačiji jezik, ptičije mleko, guščiji čvarci, kada to probaš, prođu te žmarci. To smo pevali tom jadniku kad smo mu izvadili oči, ono, da ga zaplašimo, da prizna, razumeš, da odagde, ono. A gazda pre predstave ode u tremu, to je, ono, ajde da kažemo, restoran veliki na zadnjem spratu pozorišta, ili ode pa se nacvrca, razumeš, i onda ono, krene zajebancija opšte. A znaš, kad već igraš dugo neku predstavu, onda počneš već da se zajebavaš, onda u stvari postaje dobro. Da.
onda zaboravi teksta, ona je tamo šaptač. Ako neko može da dođe do mene, ja sam ovde pala perception. Ajde. Ali, znaš kako, super je iskustvo, probaš nešto novo, razumeš, ono... Znaš kako sam ja tremu imao jebote kad sam trebao prva predstava, ono, premijera jebote. A pre toga sam već pevao, razumeš, pred... Nije mi bio problem, ali ovo je sad nešto drugačije jebote. Jesmo svi pukli perception? Ovde priđi malo bliže. Ti si uspeo. This place is dangerous. Pa ima crate. Ne smijemo da disarmujemo, idem sad liku da kažem da tu ima trap. Pa, ja sam tada igrao sa Bosiljčićem, ovim glumcem. On je tada bio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek gluma. Sa Ivanom? Sa Ivanom Bosiljčićem. Sedeli tamo iza dok čekamo da uđemo na scenu, zapalimo cigaru, onda ovaj Tot, kako se zove tamo, čovek što je radio, ono, pizdi, razumeš, od nas. Mi purnjamo iza, Šta ćeš, ono, imaš... Na početku se pojavljujemo, onda posle pola sata nas nema, a onda posle, ono, cela predstava koliko traje, smo manje više tu. I took you for one of them for a moment. The refugees, that is. You're a recent arrival for sure, still bearing dust from the road. But you have something that... Me? I lighten their load. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items, even cremation urns. Alas, you can't eat grandmother's ashes, nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Liquidity. Jebeš mi sve što ovo je malo liči na Zlatana Ibrahimovića. Ali kaži! Ali majke mi je! Au jebote. On je prodavac. Evo ti prodaj mi nešto lajko. Ajde, Zlatane, šta imaš? Ajde, sačekat ću tebe. Ali to su super stvari, Prle, razumeš? Nema veze što je amatersko pozorište. Ono... Ili je profesionalno, ja sam u SNP-u. Ali okusiš nešto novo, ono, lepo je iskustvo. Te si Zlatane. Jebote, koliko mašim, ovo koji kurac. Mene je to recimo motivisalo. And nobody to help them but themselves. And me, of course. Malo munjonja za Zlatana, a? Charity is a luxury. Fickle, occasional gestures from guilty hearts. I run a business. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items, even cremation urns. Alas, you can't eat grandmother's ashes, nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Liquidity. Their heirlooms for my gold. Interesting. The creature was born recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Malo on šta korisno. Šta je Shrouded in Shadow?
Postaneš invisible, to sam ja nosio na kapuljaču, to sam mu ja prodao. A. O, ima neki dagger. Ali misliš, šta će mi to, ono? Da, ima neki, vidio sam cloud, very rare. Mada, pazi, vidi, ovo je onako za odbranu. Kaže, chilling counter. Kada creature misses you with an attack, it must succeed a 13 constitution saving throw, or be chilled for 2 turns. I daje ti armor class, vidi, plus 1. I daje mi armor class. Kad budete mogli, dođite do mene, ovdje možda izbije fight. Ali izgleda da mi daje armor class samo kad uradim chill. Jer nije mi dao armor class sad. Kad sam ga ekvipovao. Nema veze. Da. Ne znam više ni šta da... Izgleda koji traži Night Song, ne moraš trošiti gol za to dvoje. Da, vidiš tu ima mali Frost. Šta je ovo jebote? Ovo zemljotres kao. Da. To se non stop dešava ovdje, zbog onog braina, elder brain, kurca. Dar nije izbio fight. Idi Vlajko, ti sa Nahorom u cirkus. Ja ću ovdje samo pogledati. Hoćeš da kažeš da smo Nahor i ja cirkusa. A nije uporan je, brate, da ide u cirkus. Jebote, ima još questova da se pokupi ovdje. Hoće čovjek da ide u cirkus. Viš da ima violinu, možda nešto zaradimo. Razgledaj. Čekaj, kad si to pomenuo. Da sad pare. Pa i nije nešto. Koliko si dobio? Jedno 15-ak. Pa, dobro. Šta si ga upelješio sad? A nisi. Evo ti ovdje. To mi daju gold. Nema. Čekaj, cirkus je ovamo. Šta ćemo mi u cirkusu, Nahore? Ima svašta. Benji, ko je Benji, pičko?
Liči na tiću malo. A ovo je neki tićin rođajeva. Between his piggy toes! How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. Barakada iz Mortal Kombata. Bukvalno. Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. We travel from plane to plane, thrilling all blessed to see us. From tempestuous Ginny to belligerent redcaps, you'll find them all here. Wise ghoul sniffing people. Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Brate, opet sam pala ovo, ja ne mogu da... Smells like piss and iron. No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Smrdiš nahore. Uf. Pogledaj total bonus. Sad ako izrola jedan umreću. Oh, damned if I'm not a sucker for big eyes and a heartfelt plea. Very well. Welcome to the circus of the last days. Thank you, dear sir. Be sure to catch the star of our show, Tribbles the Clown. Ajmo. Jebote s tim crnim očima kao... Ne znam kako nas je pustio. Zara the Mummy. Pričaj s njom. Ona predaje boje. Ja imam neke boje već. A sad ću ja, mama. Uf, dobro je. I osmicu. You realize she is mining putting on face paints. She has them to sell. A čekaj, to nije samo face. Pa nije, mislim ima i boje, dyes. A čekaj, treba mi ovaj kit i face painting kit. Nisam siguran. Ne znam, nikad nisam se igrao s tim kitovima, ali ovo ostalo su boje. Jebote, 640 košta ovaj. Ti će je crashava, ali inače sad će doći. Lavander. Ima die remover. Kako se to radi? Imaš desni klik pa use na to. Aha. A dobro, sad nemam, verovatno sad. Koji hoćeš. Ajde vidimo. Desni klik pa use. Joj, šta ja ovdje imam stvari? Ja ovdje moram napraviti nekog reda.
Imam Combine. Combine, da. I onda ubaciš armor koji hoćeš da obojiš. Možeš i kapu, plašt, sve to što nosiš. Ovaj desni slot ide. Aha. Nije nešto, mislio sam da je... Pa dobro, u suštini... Nemaš neki plavi. Pink and leaf. Pale green. Muddy red. Sve nema neke boje u pičkova. Pa si ja imam već black and azurno. Šta dobijamo ove bonuse, jebate? Što je Astarion tako... Ne pitaj me. Ajde, brate, više ne mogu ovo da koristim. Ovo je već malo lepše. Ja se bijem s dinosaurus. Ti će ga urnisala, da. Previše mi je tamno za moj ukus. Ovo sam skupio negde, ono... Ima neki autosort. Not bad. I've had better days and worse ones. Akabi. Akabi is tired of the Wheel of Wonders. He is now closed. Ej, jebi ga, Akabi. A zato što sam ga ja sad sjebao. On je mene, dobio sam jackpot i teleportovao. Ovi su te zajebali nahore, vidi ovi što sviraju. Jebaću ja njima mater. Super što se vide ove notice, lepo su to uradili. Ko su ovi? Boni. Darling, we have a customer. Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Browse our bespoke stony and bony creations. Stony and bony. Ja, ovdje možda urađuješ kamp. Da. Možeš da naručiš statu u sebe kao. Skupa je.
Tony. Ovo mu je žena. Magnificent. To think she chose me. Why I wake up every morning with a smile on my face. Now, what can I do for you? Kakva priča je. Oh, you shall be thrilled and delighted. I know it. Aha, on ima neke stvari. Black Diamond. Pa neću ništa. Nothing caught your eye? I shan't tell my wife. She'd be most upset. Nemoj da govoriš. A koliko košta statua tebe? Joj, ne znam, ali je skupa. Hungry little hobgoblin. Want a treato? I has lots of treatos. O, ima hranu. And junks I finds? Don't worry. I only takes junks from dead people. I is nice. Oh, lots of times. The beasts ate a kiddo the other day, and I got some good Oh, Bože. I mean, circus is safe. Do not worry. Yes. Pazi kakvu kapicu ima. Yes. Freak show. I has lots of stuffs just for you. On ima neke eliksire. Vidiš što ima strele, ej. Mislim, ovo nije za mene, ali... Fine. Like, uđi konverzaciju sa mnom. Bye bye now. Come back to Papa soon. Your eyes, dearer. There is pain, endless and deep, but also devotion. Poison ivy. Like the sun. You're in love. Are you not? You are wise to admit it. When it comes to love, Pa voli nahora. vulnerability is armor. Da, sigurno. Truth a sword. Pa rekla si voliš nekog blizu tebe. A mislila sam na I Astarijana. pray you wield all three, Stira. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternal. Šta znači o 100? Da košta 100? A sweet gesture, but all this, it's not really for me. Pička ti materina. Ali je sjebo Astarion, jesi video? Nakore. Ne, šta Jao! Kaže, ona hoće da je ova gata, da vidi kao da li je ta ljubav eternal ili je doomed. Znaš, i ona kaže, Astarione, are you up for this? I kaže Astarion, ovo stvarno nije za mene, molim te. O, pička ti materina. Treba, ne, stvarno, treba da se priča s njom, treba nahor sa Shadow Heart. Ajde neko da quick save-uje samo. Možda ćemo recite load, Lucille! It's Pose, grapevine, then... Ovo je muško. Ebra, rolam 2 keca za redom. Grace of my great-grandmother's missing leg. And Boris. Put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step it up. We are decades from that. I hope they could open for dribbles. Not that my star needs support, but at this rate, who knows? Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh,
and wine lover extraordinaire. Normally, I'd invite you into my tent for a lovely vintage. Hvala. These graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. Mislim da ćemo reći slowduje. A što ja ne mogu? Hoćeš da loadam? Ajde, na brzak. Nevjerovatno. Failao sam lockpicking 10 puta za redom. Tako i meni malo pre. Da li znaš ti koje bonuse ja imam? Rolam 2 keca za redom, pa 2 sedmice za redom, pa 8 i na kraju je rolam 14, a treba mi 15. Lucille! It's Bo and Boris. Boris! Put some sense. We are decades. Normally, Wonder if the gods are watching me. Neka ga Tića sad pošalje kod klovna da vidiš i tu reakciju. Ne znam, ajde. Do not stand too close. The flames have a life of their own. That is peanut, but it's not kitty. Ništa. Nije loš cirkus, dobar je. Da, cirkus je najjači. Zato sam ja i teo cirkus. Don't get too close, or Crimson here might decide you look tasty. A ovo je Crimson, a? You've seen him twice already, Peanut. And I want to see Dribbles again. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Buddy the dog. Why? Because with him, anything is possible. Hey! Did you hear about the scarecrow who lost a fight? He got the stuffing kicked out of him. Hey! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but I have to go. Oh, well, if you insist. How about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Koli će biti volunteer? Will it be? Who? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. You, my special assistant. Come on up. Ajde. A round of applause for the stalwart heart. Samo da ne ostanem bez šešira. I onog ispod šešira. Da me Buddy the dog ne gricne. Now, I always tell children that they're special, that each and every one of them is unique. Tell me, what makes you Perception failed. Boring! Boring! Anyone can do that. You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why?
You're special, my friend, because I have a message just for you. Praise the Absolute. You sense something behind you. Instinct takes over. Opa, ja ću se fajtat protiv ovih, a? Evo, stižem ja. Ali napada i ove ljude ovdje. Zašto to? Znam. Sad da god da se pomerim. Mogu ja da pobegnemo ovdje? Ne znam što. I ovi stražari su poludeli. Ubio ovog čoveka, Quintona. Praise the Absolute, mi je rekao i napao me. Da, ovo sa flyevim je... Bolest. Privuls. Ade u kurat. Ja vidi da sam ja... Fjodor nam je drugar ili šta? Da. Da. Vidi ti gde sam ja, bog te jeba. Fjodor. Imaš ovog ovdje. A šta i ovi u kavezu? Nemoj njih da diraš za sad. Neću. Ne vidim da ima turn, pa zato možda probije, ono kao. Da. I always knew I'd die in the circus. Da, sad nahvar nema tu. Tiče, jel ja tebi treba nešto da pomognem tamo oko onog ili... Ne. I šta? Cannot find path. Kako? Šta ćemo da ga puknemo s nečim, a?
Neću. Da, bolje nešto single target sad. Opa, level up, a? Za 300 experience. Jedan taman do... A ne, on će napasti ovu. A kako su nas ove životinje napale? Pa ova je probila vrata. Ma znam to, nego šta si ti pričao sa onim? Ništa, popeo se na stage kao da mu da mu kao pomognem u nekom magic triku i on mi je rekao ono, šta je rekao nešto, apsolit, sad sam već zaboravio. Kao imam poruku nešto i onda je krenuo fight i... Nikad se nisam tukla sa ovim životinjama, uvek su ostale one u kavezu, kao nisu nas dirale. Zato što ako baciš speak with animals, možeš da ih pripitomiš, kao ako izbije fight, da ti... Da, on je gotov. Ne beš da nisam dobio level, koliko mi fali? 70. Da je. Ti i ja smo uvek isti, ono. E, neki ključ, aha, to je BSkpZ. Bože, pa koliko traje koroziju spit? Do long rest. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? Let's talk a payment. Huh. I can respect that. And you're in luck, because I am old, darling. Ancient. I have seen stars explode and civilizations fall. Along the way, I happened across items of such power that would make you weep with awe. Find my dribbles. You won't be disappointed. Dribbles. Dribbles, you like clown. That's the spirit, darling. And remember, I look after those who make me happy. Hmm? Good luck. Thanks ever so much. Вот прям же блокировал. Да. Naručio statu u sebe. Nisam. Moj laj. Ja starijan može da leveluje, ti će. Da, levelujem. Ko je ovaj Fred, vidi ga, majke. Dobro, izvinjavam se, je. Ko je Medraš? You look a little shell-shocked.
Worry not. It's nothing a little music can't fix. Ništa. Please, enjoy the circus. Which will never be the same without dribble. Evo i ovaj pominje dribbles. Znači, to je star of the show, a? Da, to je ovaj clown, navodno, ali neko ga je impersonatovo. Ovaj s kojim smo se tukli. A shapeshifter neki ga je... A, da. Kolika je ovo mapa, a? Ovo nije ni Baldur's Gate. Znaš ti koliko ima još? Ovo ovdje je bukvalno kao selo pored Baldura, ono, pored glavnog grada, ono. Ovo je možda 5% mape. Ako i toliko. Every sale, Papa Seti. Seti. Papa sells good things. Pa to je to onda, obišli smo sve ovdje. Ja bi sad uradila da nahor uzmeš Shadow Heart, da pričaš sa ovu ovdje. Aha. Poison. Ovu i da pričaš sa onim likom za questovamo. Ajde, vrati stari na kući. Ajde, sad ću. Aj prvo long restujemo. Nemam spell slotove, nijedan jedini. Da, ovo je zanimljiva konverzacija s ovom. What the oh my god. Fuck? Oh. Queen Vlaakith. Skva! And still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hasharlak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. Mm-hmm. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlaakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You Nemoj dva puta reći to alavo. Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaakith. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Dobro da je sama donela. I can see. And I can see too, and it's not... Menjaj kadar sunce ti. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour
Mislim da to ne znači za nas. Tićo, bilo mi je drago. Da, 2 gitjankija da izbacimo iz partija. Spasit će nju Astarion. Naravno, Da, kako da ne. Hoće, boli ga Džidža. Odbio te, znači, kao Kera te odbio. Shadow Heart hoće da priča, jel može. Da, ja moram po nju svakako. Hoće i Karlak da priča. But look, we've just about made it to the city. That'll do me. Let's go protect it. Whatever happens after that is between me Vidi ga, Vlajko and se the opustio u ovoj so-called stolici. gods. I iskreno ti kažem, već se polako gasim, umoran sam. Sad ćemo stanemo. Bit sweaty, but up for whatever's next. Ugh. Thanks, Pa Soldier. sutra ćemo nastaviti. Can't wait to be home. Mislim Anything danas, that comes već je after 20 that do is 1. extra. Jel možete oboje večeras? Može. Ovog puta neće biti nikakvih nepredviđenih situacija. Samo da se ispričam sa ovom. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki Actually, under ova a prince and Lazel free je their lepša minds od and honor tiče, their ej. bodies. Alo, So why do I Jeste, feel vjerojatno. ko je lepši od mene? A viš ima i neki mladež na levoj sisi. Mislim nama desnoj i njoj levoj. Viš detalj, jebi ga. Obrat pažnju sad nahore. I know Gledam. hate. Aha. It seeds and distills into molten rock, forever rattling in the belly. But I've never known this. I feel no heat, no cold. I bear neither fangs nor talon. There is only... Ne, čim ona toliko traži da se ubije taj Orfeus, child no more. I have definitivno been ga born se in plaši. Gith's son, our savior. And so from the old battle cries is birthed another. Shmar Salah Orpheus. Čmar. Orpheus's will above all. May the comet blaze our path forward. Idu pičku, padne još flaša. Orfeusov čmar, znači. To nam We treba. find Voss at Sharese's caress and retrieve the key to releasing the prince. Šareses, kareses. Orpheus tough key A će se karesujemo tamo. Sa zblizance. O bože. Ovo je nezaježljiva, ono. Nezajebljiva. Da, možeš trojku tamo da imaš. The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature. Da ga sam slušao. Powerful beyond measure and enthralled by the Geich. A ste slušali So ovo? mad with Da, kad je Vlajko he'd pričao. smash through the Githyanki empire and deliver the shards to his Da. illithid masters. Stavi ja stari, onda uzmi ja ovo i da long restu samo. Da, možemo onda sutra odmah krenuti da radimo. Što dalje, ono, idemo, sve mi je bolje i bolje, ono. Pa koliko tu varijabli ima, jebote sunce, ono. What do you think of the new look, me pita. Ko? Shadow Heart, pa viš da je kosu promenila. I love it. Hvala Boško, hvala na pozdravima. I mi pozdravljamo tebe. Dobro, možemo da spavamo. Gdje su ovdje kreveti? Svrati, tu smo, gotovo svako veče kad možeš. Ovdje.
Jel su nam tu? Jesu. Aj opet. Šta opet? Cutscene. Uđi kod nas. A ne. Uđi, stvarno. Dobra je cutscena. Take off your clothes. Oh, god damn it. What? Šta tu? Ti imaš neke veštake nahore. A little misdirection. Couldn't resist. What's the matter? I know. Evo još ti si Vlajku upalio ovo kao da se ne vidi golotinja i onda ti... Ovo je Palma TV posle ponoći. Jeste, da, upalio sam da se ne vidi. Šteta, baš je seksi. Pa neću to, čoveče, pa i zbog ovoga će mi dati copyright, bre. A zna. A neće ti zbog ovoga. Moće, bre, bludi su oni. Viš i on jadan. Begaj! Čovjek došao na kanal posle toliko godina i šta vidi? Vidi golotinje. Nema na čemu. Lako noć, Slaviša. Svrati sutra ako stigneš. I što sam gadan. Stvarno, to s tim venama... Ne mogu da gledam. Ne mogu. Na boje kamen u dupe. A ja hrčem. Ugasio sam se već. Nije malo ovo opasno, date, ova baklja iznad kreveta. Dobro, možeš da quick save-uješ za svaki slučaj. Quick save-ujem. Ma pismo da rabele, what the fuck. Uzela sam ja pismo, pročitala sam. Hej, to je to za večeras. Opet me gurno, a? Aj, ojačo je mali, ojačo. Paladin. Imam 69 health-a, staviš, ne? Znaš da sam najebo ujutru, kad budem treba da ustanem. A dobro, šta, sat vremena kasnije ćeš da legneš, nije to sad. Sad još dok se ne okupam, sad me mrzi da se kupam. Ti nemoj da se kupaš, brate. A moram, brate, kako se... Možda čovjek čist leći u krevet, jeba. Da, pali malo da smrdiš. Ništa, onda znači sutra 8, 8 i 10 se nalazimo i nastavljamo dalje. Jeza bude. Važi, hvala na gameplayu, izvinjavam se još jednom na kašnjenju, jebi ga. Zgovma, šta da ti kažem, ti taman namestio da možda igraš, a jebi ga. Ovo se desilo. Ne, opušteno bre. A dobro, suši se, već se suši malo. To me raduje. Ništa, društvo, laku noć, pa se vidimo šjutra. Ajde, laku noć. Ćao. Laku noć. Društvo, ovde stajemo sa ovom epizodom 9. Pa svratite sutra. Odnosno danas već, s obzirom da je 10 do 1. Tako, isto vreme, otprilike, neko sinoć, ali ko obično, jel? 8, 8 i 10, nastavljamo dalje, 10. epizodica. Stigli smo u akt 3,
On je očigledno vrlo, vrlo dugačak, tako da nas čeka još popriličan broj avantura ovde u Baldur's Gate-u. Ništa, lepo spavajte, odmorite se, pa se družimo onda na sledećem streamu. Laku noć, prijatno i do minđenja. Arrivederci. Ćao se.